Всем привет! Сегодня у нас 27 октября 2025 года. Прогуляемся по Ленинградскому проспекту, набережной, ну и так далее. Расстояние сегодня до прогулки небольшое, потому что нужно работать. Подписывайтесь Дзен, Ютуб, ВК, Телеграм, Яндекс.Макс, Макс, Яндекс.Карт и так далее. Тут мне написал подписчик, что выносит грудь на проезжую часть, поэтому я решил это снять. Ян, что купить? Хлеба, фруктов? Там овсяная еще есть, по-моему. Просто. Хорошо. Ну, хорошо. Яиц.
очень удобно. Видите, потом вечером могу купить за 9 пятерочку. Все, пока. Там тупик. Ну, в принципе, от Дастера все понятно. Там тупик сразу.
Вчера его поздравляли с днем рождения. Я тоже поздравила. Почему? Дело в том, что это не моя техника, это не страшно. Вот я пошла там сейчас. А у них были пытаются на столе? Ничего не висит пока. Не было снимка, у меня так а пробивали, не очень пробивали. Я открыла сам автор, а у вас будет это телевидение. А потом это, который и надо Вот смотрите, покажу, что это реально здесь тупик. Да, ДТП ведь совершил. ДТП, идиот. Смотрите, автомобиль, Тастер. И вот знак тупик. Вот, то есть фактически автомобиль нарушил ПДД. Вот так я закупаюсь иногда утром. Фак. Советский.
Там еще есть. Ладно, Ага. пойдем.
светофор. Здравствуйте. Спасибо. До свидания. Что-то какая-то. Такое вот утро. И прогулялся, и полезное дело сделал. Там прогулка заканчивается. Подписывайтесь за на YouTube, Рутуб, ВК, Телеграм.
другие социальные сети, что есть по ссылке в описании. Сейчас покажу вам офигенную штуку. Видеоволна микрофон. И все. Я тоже записываю, да? И еще раз. Ссылка в предыдущем продал.